yorwa awara ya vutahe mbekanyamushumo ya Maambiwa yosvika rova rolindela ubvanga musumvuruwo na musi ndi lavutanu ende hei mbekanyamushumo ithoma zvino nga awara ya vutahi usvika awara ya vufumi na ndipi tshanduko ligege athi ndothe ndina Alithemeli ndimadekwana nendiphi Alithemeli Chandu arithome mbekanyamushumo yashu ya ḓuvha ḽa ṋamusi rithome ngo vhudzisa vhaṱaleli vhashu vha re hayani uri mbudziso yashu ya ḓuvha ḽa ṋamusi ndi ya uri advocate Vho Simba Tshitanda vha ri vha khou bvela phanḓa na u ita khuwelelo ya uri vhadzulapo vha ḽa Zimbabwe vhane vha vha na Zimbabwe exemption permit vha ṋewe tshidzulapo tsha ḽa Afrika Tshipembe vhone iḽi fhungo vha ri mini ngalo. The number of patients who report with cholera symptoms have, according to all indications, started to decline. Chivalo cha vhalwadze vhane vha khou sumbedza tsumbadwadze dza vhulwadze ha cholera ngei Hammanskraal devhula ha Pretoria tshi khou vhonala tshi khou tsela fhasi. The investigating officer, Brigadier Mkhawulezi, at the moment the preliminary indications are that there is no foul play. Mkomishinara wa lushaka wa mapolisa Vho Fani Masimula vha ri ahuna zwine vha khou sola zwone kha lufu lwa muṅwe wa vhaṱoḓisisi vha mulandu wa u shavha dzhele ha Thabo Bester. Mbambe ya ṅwaha ya Comrades ine ya vha ya u tsitsa yo kunga vhagidimi vhane vha ṱoḓa u lingana zwigidi zwa 18 u bva masia oṱhe a ḽifhasi. Mkomishinara wa mapolisa wa lushaka Vho Fani Masimula vha ri ahuna u dzhenisa tshanḓa hune ha khou humbulelwa zwa zwino kha lufu lwa muṅwe wa vhasedzulusi vha mulandu wa u shavha dzhele havho Thabo Bester. Vho Masimula vho khwaṱhisedza zwa uri Brigadier Vho Jackson Mkhawulezi vho tou dzhia vhutshilo havho. Vho Mkhawulezi vho ḓithuntsha nga murahu ha musi vhe khothe khaṱhuli ya Bloemfontein he ha vha ho lavheleswa khaṱhulo ya Nandipha Magudumane mathomoni a vhege ino. There is no foul play. The member committed suicide, but we did, myself and General Sintumule, we did yesterday send a team there led by General Sibia to go and look at all angles and investigate the matter so that we can acquaint ourselves and be able to tell the public as to exactly what is the problem or what is the possible cause of this suicide, if it's indeed confirmed as suicide. But preliminary for now, it comes out as a suicide. There is no foul play for now. With regard to the appeal by Dr. Nandipha, she has got the right to appeal. Remember, everybody that feels that maybe the judgment is not it's not in your favor or you don't accept it, you have got the right to appeal. But indeed, we are also prepared to defend our case. We think what Home Affairs did by bringing them back into the country, there is no any legality with regard to what the role played by all government departments. Ṱhoḓisiso kha mutsireledzi wa lushaka Advocate Vho Busisiwe Mkhwebane yo dovha hafhu u imiswa. Izwi ndi nga murahu ha musi Vho Mkhwebane vho amba uri dzulo iḽo ḽi nga si bvele phanḓa vha sina vhaimeli vha mulayo nahone vha ṱoḓa mudzulatshidulo vha tshi tou ḓibvisa kha iḽo dzulo. U pfa zwinzhi ri pfa u bva kha ramafhungo washu ubva phalamendeni Vhulalani Philip na musi ro ḓo fara nyambedzano na ramafhungo washu Vhulalani Phillips.
this matter has got some history dating back to the end of March, when the Office of the Public Protector decided not to pay the legal fees of the legal representatives of the suspended Public Protector, citing that they had insufficient funds in their kitty. And of course, ever since then up until now, there has been an ongoing debate around who must pay for these legal fees, and then eventually the Office of the Public Protector did manage to come up with an additional 4 million rand of funds that will be able to fund the legal fees of the Public Protector. But now the big question is whether who and which firm of attorneys must be able to represent the suspended Public Protector. The initial firm of attorneys that was representing her actually withdrew, saying that they are removing themselves from the process for professional reasons. Then another firm of attorneys was actually appointed, and whilst they were still in the process of consulting with the Public Protector, their brief was also terminated by the Office of the Public Protector in favor of the Office of the State Attorney, and the argument there was that that decision was driven in order to reduce costs. Now, of course, this entire week, the Section 189 inquiry has actually been grappling with this thing. And on Monday, the sitting was postponed. On Wednesday, the sitting discussed this matter, but no conclusion was reached. And today again, the entire morning, it was also dedicated to see whether this particular matter has been resolved. According to Advocate Mkhwebane, she does not see herself as a person who's got legal representations. She also says that she doesn't accept being represented by the state attorney, saying that that office is actually conflicted because they are also the same office in terms of the Cape Town office that has also been employing the evidence leaders of the Section 194 inquiry. And also at the same time, she's saying that in some of litigation that she's ensuing is that she is also litigating against the Office of the State Attorney. Hence, she feels that she will be compromised if she allows the State Attorney to represent her. But of course, what she is stressing is that she should be allowed to have an attorney of her choice, and that attorney can be actually sourced from the database of the Office of the Public Protector. But of course, the committee has actually had to also, stop its work, even though they were supposed to resume the hearings today, but they've also had to stop the work of the hearings in order to allow the Public Protector and the Office of the Public Protector to sit around the table and be able to come and reach a finality on this particular matter, because it does in a way affect the work of the committee. Khothe ya vhutshinyi ha masheleni yo dzulaho ngei Pretoria yo ṋea thendelo neḓorobo ha kale wa Tshwane Dokotela Vho Murunwa Makwarela uri vha tshimbile nga hune vha ṱoḓa u ya hone u mona na shango. Izwi ndi nga murahu ha musi vho ṋekedza makumedzwa avho malugana na uri hu leludziwe maga o vhewaho kha beiḽi yavho kha musedzulusi wa mulandu wavho nga luṱingo. Vho Dokotela Makwarela vha ri vha fanela u tendelwa u tshimbila sa izwi vha mufunzi khathihi na u vha muinzhiniara wa zwa maḓi. Vho Makwarela vho livhana na milandu ya vhufhura na u shanda mafhungo malugana na zwine hapfi a vha ngo ḓibula uri vhone vha muthu ane a balelwa u lifha zwikolodo zwavho, khathihi na u ṋekedza ṱhanziela ya vhufhura ya u sumbedza uri dzina ḽavho ḽo kuna siani ḽa u lifha zwikolodo. Mulandu uyu u fhiriselwa phanḓa kha ḽa vhu-27 ḽa ṅwedzi u ḓaho. Dokotela Vho Murunwa Makwarela vha vha sa khou farea zwavhuḓi nga fhungo ḽa u tea u thoma vha ḓivhadza muofisiri wa ṱhoḓisiso kha mulandu wavho phanḓa ha awara dza 48 musi vha sa thuendela ḽiṅwe shango kana u bva nnḓa vunḓu ḽa Gauteng. Izwi ndi nga murahu musi Vho Makwarela vho ita khumbelo ya u endela kha mashango o fhandekanywaho na ḽino nga mukano. Kha khumbelo dze vha ita dza uri hu leludzwe milayo ya beiḽi yavho, vho dovha vha inga nga u humbela uri vhaimeleli vhavho vha ṋetshedzwe thendelo ya u amba na ṱhanzi ya muvhuso Vho Lil Slopsa. Bail condition must be practically feasible, and in this case, Your Worship, as we have pointed out, if my client receives a call that he is needed in another province within 10 hours, how is it going to be feasible?
musi khothe yo ṋetshedza vhodokotela Makwarela thendelo ya uri vha nga endela ḽiṅwe shango tenda vha ḓivhadza muofisiri wa ṱhoḓisiso Vho Makwarela a vho tsha bvela phanḓa na iṅwe khumbelo yavho ya uri vhaimeleli vhavho vha ṋetshedzwe thendelo ya u amba na ṱhanzi ya muvhuso. In essence, the request was to amend the bail condition to allow the attorneys of record for the applicant to contact that particular witness whose name is already part of the record. However, the one that remains, Your Worship, is the one that was bail condition number 6. Nga nnḓa uri Vho Makwarela vho ḓivhonadza khothe lwa vhurathi khothe kha ḓi thetshelesa muṅwe mulandu une vha khou hwalelwa wone wa vhufhura nga mulandu wa zwiṅwe zwikhokholisi. Ri tshi khou bvela phanḓa minista wa muhasho wa muno dokotela Vho Aaron Motsoaledi vho fhirisela phanḓa u vha mulayoni ha Zimbabwean exemption permits u ya kha ḽa 31 ḽa ṅwedzi wa Nyendavhusiku uno ṅwaha. Izwi ndi u itela u thusa kha tshivhalo tshi re nṱha tsha vhathu vhane vha khou ita khumbelo dza mabambiri a u vha kha ḽino zwi mulayoni. Maṅwalo aya a vha a tshi khou swika magumoni uno ṅwedzi a tendela vhathu vhane vha pada ḓana na fumalo na zwigidi u vha kha ḽa Afrika Tshipembe musi vha tshi khou shuma na u guda zwi mulayoni. We don't know. We are crying for South Africa to help us until Zimbabwe is coming better. Hovha no homolo wa kha vhadzulapo vha ḽa Zimbabwe musi tshi vhona u fhirisela phanḓa ho fhelelwa nga tshifhinga ḽiṅwalo ḽo vha tendelo dzula kha ḽino nga minista wa muhasho wa muno Vho Aaron Motsoaledi. Kha tshitatamennde minista vha ri izwi zwo itiswa nga tshivhalo tsha re nṱha tsha vhadzulapo vha ḽa Zimbabwe vhane vha khou ḓi ita tshumelo ya mabambiri o vha kha ḽa Afrika Tshipembe. All of a sudden in May, they are coming in large numbers. We had to be pragmatic and be fair and reasonable. And I think we're going to be seen as unreasonable just to say, look, it's not our fault to apply it last minute. And even then, I don't think the laws of the country will allow us to do that. So we had to face reality. In other words, this extension is a form of a force majeure, whereby we had no other option but to extend because people just waited for the last minute to start doing applications. Helen Suzman Foundation vhane vha vhaṅwe vha vhathu vhane vha khou itela khaedu tsheo ya minista ya u fhelisa zepu vho ṱanganedza tsheo iyi. Vha tshiimiswa itshi vha ri izwo zwi sumbedza vhuthu naho zwi tshi ḓisa mbudziso nnzhi. While we recognize the humanity of the gesture, it does cause us to question if these several extensions could have been granted in the manner in which they have been since the termination was announced. We wonder if it was not possible for the initial decision to have been taken in such a manner after consultation with the relevant stakeholders with fair notice and an audit process. So those who are really at the vulnerable end of this decision, ZDP holders, might have best been able to manage the decision on their lives of this magnitude. Khathulo kha utela khidu u fheliswa ha zepu itshe ye imiswa. Zwa zwino ri lavhelesa vhupfiwa havho malugana na fhungo ḽashu ḽa ṋamusi. Ali fhungo ḽashu ḽa ṋamusi ḽi ri mini? Fhungo ḽashu ḽa ṋamusi ḽi ri advocate Vho Simba Tshitanda vha khou ri vha khou bvela phanḓa na u ita khuwelelo ya uri vhadzulapo vha ḽa Afrika vha ḽa Zimbabwe vhane vha vha na exemption permit vha ṋewe tshidzulapo tsha ḽa Afrika Tshipembe. A ri lavhelese vhupfiwa ha vhaṱaleli vhashu Tshandu. Ho thoma u khou bva kha Thomas Makhwanya u bva Tshaulu Tshitumbe a ri nṋe a thi imi na muhumbulo wavho advocate Simba Tshitando ngauri na riṋe vhadzulapo ri khou kundelwa u wana tshumelo ya khwine. Ndi zwone ri tshi fhirela phanḓa Rose Salani u bva ha Khakhu Thondoni Muhashi nṋe ndi vhona a si mafhungo avhuḓi ngauri shango ḽashu ḽi khou hoṱefhala nga vhathu vha nnḓa. A ri vhona zwa uri mulaedza u tevhelaho u khou bva kha nnyi u khou tonga zwi khou lenganyana fhedzi vha songo hangwa zwi ri ya wanala kha Facebook ndi SABC Mafhungo na kha Twitter ndi SABC Mafhungo. Nḓou Musasa muimbi ari u bva halambani ndi ri muṅwe na muṅwe kha dzule kha shango ḽa hawe vha ḓe ngo ṱunḓela miṱa yavho vha tshi hayani. Ri tshi khou bvela phanḓa Musanevu uri ndi khou hana vhunga zwi tshi khou hoṱefhadza Afrika Tshipembe nga u ḓala ha vhabvannḓa ngeno hu sina na mishumo vhanzhi ha vhadzulapo a vha khou shuma. Ari kha vhupfiwa ha u fhedzisela ri vhona uri khou bva kha Chikau Asidowi Gibson ari u bva Middleland Zone 4 ndi Soweto hafho hayani ndi ha mutsha u ya nga ne
a si muhumbulo wavhuḓi vha khou tea u humela hayani mashangoni avho. Ro livhuwa nga maanḓa vhupfiwa havho kha fhungo ḽeneḽi ḽa dzi ZEP. Zwa zwino ri khou bvela phanḓa na nyambedzano na mueni washu o no bva kha South African Human Rights Organization, ndipo Victor Mabidula ndi mulanguli wa SAHRC kha vundu la Limpopo. Vho Mabidula ri khou vha ṱanganedza kha Maambiwa fhano kha DTT. Ndi madekwana avhuḓi muhashi na vhaṱaleli. Fungo eli liko vha fara hani a ri thoma hanefho liko vha fara hani fungo eli la uri tshiimiswa tsha pfanelo ndi uri hu engedziwe tshifhinga ha vhadzulapo vha kha Zimbabwe uri vha kone u wana mabambiri? Rine ri khou pfa ri khou zwi ṱanganedza uri muvhuso vha engedzele tshifhinga na zwa uri ni musi ho engedziwe hetshi tshifhinga kha waniwe thandululo ine ya ḓo sia i si khou kandekanya dzi pfanelo dza vhadzulapo vha Zimbabwe, ngori ri khou amba nga vhathu vho no dzula miṅwaha yo vhalaho nyana. Ri khou amba nga vhathu vhane vha vha na miṱa fhano South Africa. Ri khou amba nga vhathu vhane vha vhona uri vha na vhana vho no dzhena tshikolo fhano, zwine zwa sia zwi tshi ṱoḓa uri hetsho na musi arali tshi khou pfhi i khou dzhiwa kha i dzhiwe ho sedziwa dzi pfanelo dza vhana nga maanḓa, ngori kha vha humbule muhashi arali u tshi khou pfhi mubebi u khou ṱuwisiwa pfhi ṅwana u khou litshisiwa tshikolo u khou humela Zimbabwe vhukati ha ṅwaha, zwi vha zwi tshi pfhisa vhuṱungu nga maanḓa. Ri vha ri tshi khou kandekanya pfanelo dza ṅwana. Zwiṅwe zwine nda nga amba ndi zwa uri vhadzulapo vha funa u zwi pfhesesa uri musi ri tshi khou amba nga dzi pfanelo iyi, ndayotewa ya Afrika Tshipembe a i ri dzi pfanelo dzine dza vha kha ndayotewa ndi dza vhadzulapo vha Afrika Tshipembe fhedzi. I amba uri muthu muṅwe na muṅwe ane a vha kha shango ḽa Afrika Tshipembe u na pfanelo. Zwino na musi arali u khou dzhiwa tsheo kha u dzhiwe tsheo dzine dza vhona uri dzi mulayoni dza dovha dza vhona uri a dzi khou kandekanya pfanelo dza vhadzulapo. Vho Mabidula, hu na vhaṅwe vhadzulapo vha fhano kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vhane vha khou ri ho no vha na tshivhalo tsha vho ri tshi nṱhesa tsha vhadzulapo vha Zimbabwe kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe, zwine vha vhona u nga ri tshi khou kwanyeledza na pfanelo dzavho dza mutakalo ngauri hu khou pfhi hanefha maongeloni na dzi kiḽiniki vho no ḓalesa vhathu. Vha ri mini nga iḽo fhungo? Muhashi, zwine nne ndi ri dalela zwibadela na dzi kiḽiniki dzo vhalaho. Ndi tshi khou amba zwa zwino ndi nga si tendelane na vhadzulapo kana nda vhanedza, mara a ri thu vhuya ra ṋewa mbalo yo ri sumbedza uri ni zwa vhukuma ndi zwa uri vhadzulapo vha shango ḽa vha mashango a Zimbabwe kana vha mashango a nnḓa vha khou ri vho ḓalesa u fhirisa vha fhano. Ndi a tenda uri hezwo a ri thu wana statistics ende a ri thu vhuya ra vhudziwa na nga muthu na muthihi uri ni nga nnḓani uri a vhathu vho no khou tou amba ngori kha musi vha khou ṱangana na dzi challenges. Ndi zwone vhathu arali vha khou ṱangana na vhuleme vha sumba vhaṅwe nga minwe, mara ngoho ndi uri ni tshumelo ya mutakalo arali hu na muthu ane a tou vha na statistics tsho sumbedza uri vhadzulapo vho no bva Zimbabwe ndi vhone vho no khou vha fhedzela mishonga kana ndi vhone vho no khou ita uri tshumelo ya mutakalo ive na pressure. Vha bvisa vhuṱanzi ne ra vhu vhona, mara nṋe a ri thu vhuya ra ṱangana na zwezwo. Mara ngoho ndi uri ri na dzi challenge dzine ri songo sumba vhadzulapo vha maṅwe mashango nga minwe, ri songo ita zwa vengo. Hezwo zwo sumba nga vhaṅwe nga minwe zwi tou vha vengo line ri tea u ḽi fhelisa ra pfhesesa uri ni ri ma-Afrika roṱhe kana ri vhathu vha fhano Afrika roṱhe. Ende zwine zwa khou tou vhavhesa ndi zwa uri ni hezwi zwine zwa khou itea zwoṱhe zwine zwa khou itea nga vhathu vho no khou bva nnḓa ro sedzesa nga maanḓa vhathu vha fhano vha Afrika vha no khou bva kha dzhango ḽa Afrika. A ri ngo sedza vhathu vha dziṅwe dzi tshaka, mara vha hone vhathu vha dziṅwe dzi tshaka vhane vha vhona uri ni vha fhano shangoni ḽa Afrika Tshipembe. A ri ambisi ngavho, ri ambesa ngavho vho no nga riṋe vhane vha khou bva hanefha tsini na riṋe ono fhethu no nga Zimbabwe. Vho Mabidula, ṱhamusi mbudziso yo fhedzisela, arali AZEP ya nga fhedza i tshi swika magumoni i nga kwama hani pfanelo dza vhadzulapo vha ḽa Zimbabwe? Sa izwi ndo zwi sumbedza i ḓo vha kwama nga nḓila i si yavhuḓi ine kha musi na riṋe ri nga fhedzisela ri khou dzhenelela. A thi tu zwi thudzela kule uri ri nga fhedzisela ri khou dzhenelela, mara ri khou tendela muvhuso uri u shumisa maanḓa awo nga nḓila yavhuḓi. Muvhuso kha u sedze nga nḓila yavhuḓi ḽi fhungo, ngori nazwo zwa rali u khou pfhi u swika nga dzi 31 dza December, a ri vhone wa tshifhinga u swika nga dzi 31 dza December vha ya hayani vha tshe vho apply vha khou wana phindulo nga dzi 31 dza December kana nga just before December. A vha thu ṱoḓela ṅwana tshikolo hangei Zimbabwe, vha vho tou hanela u pfhi vha khou vhuya. Zwino ndi vhona u nga na zwezwo kha zwi sedziwe arali ri khou ṱoḓa uri ni ri dzudzanye zwavhuḓi, kha ri sedze nga maanḓa kha vhana. Vhathu vhane vha vhone vha Zimbabwe vhane vha vhona uri ri khou amba ngavho ndi vhathu vhane vha vha mulayoni, a si vhathu vho ḓaho vha si na dzi bambiri. Ndi vhathu vhane vha vha mulayoni, ndi vhathu vho no khou tevhedzela mulayo. Ri na vhaṅwe vhane vha vhona uri a vha khou tevhedzela mulayo, vhane vha vhona vha khou dzula fhano Afrika Tshipembe.
mara zvino vene vava mulayoni vavo vona ungari dasho ravari mulayoni zvivosi risiya richingo ngari ndirine dzitageti kana ndine ronokosariwa murawo ari zvipfesiso uri ava vatu vafano Afrika Chipembe ngarwa mulayo ari vachikotodori vahombere udzura pano rwachothe pano vave vadziva dzura South Africa zvione mulayoni zvaiwa vatenderwa vahombera Maambiwa nga nthani ya chipinga ridombera uri vatendere riguma enepo rolipo nga manda chipinga chavo matsina avo ndi mulanguli wa South African Human Rights Commission vundu la Limpopo vo Victor Maambiwa vavakhomana rinenga phungweleni la ZEP rolipo nga manda chandu zvino kharela velese milaidza ye vairumela nga kha WhatsApp manda madolo bva chifudi munangwe kama adzulapo vaZimbabwe vano kutoda chidzulapo chapano kombo idova ntifedzi uri ara vatu vonowana ndira ineyo zvidova zvikambori mwana muda kutododa pano achikotoda chidzulapo chapano zvasiya uri tairo ya mishumo tairo ya dzulo havana ndadokurani nga manda ine ndakuivona ine yadobverera ndi mumbulo wanga uyu votangana na vadhawu valivona nga ndira yo pambanaho yekungo vavona zvisongoteya nazvo ri vadzulapo vaZimbabwe vawane chidzulapo chapano nendivona zvisongoteya ngori apo vasati kupedza mimwaha ya 10 one ara vonopedza mimwaha ya 10 hai vangati chiwana icho uya nga ndawatewa yapano ndiko ima na lawu chitando yavakwamba lone lila uri vatu avo jeno pano Afrika Chipembe na vamulayoni unobva Zimbabwe vatowana citizenship kana chidzulapo chapano robonodzulasa pano nendikuri udoyo ndi mumbulo wavudi sangamisi vojena Rwamondo Chishushuru kutangana Eric Skubuni nda elifungo ativine manalutindo sizauri Afrika Chipembe lingasikono kuvatedza vadzulapo vamashango anda ndosizana zori kaidi dzina lakutangana nadzo idziko likunda zvino chima kidetova chopa ondandi ndosizana zori ikonomi ya pano Afrika Chipembe ikona na hotepala ichiya ndiona ngari aona kona dze ya uri vadzulapo wa Zimbabwe vadzule pano la chipinga la chothe kavatodanga ula mushumo nazvo zvonga urwano ngori vadzula pano ndione chimo chikobva munda changa cha ikonomi nditandari musingadi ubva mabvuka jezi rambeg ngamushumo ndivona isi mumbo wavudi wori vathu vano vaZimbabwe vawane chidzulapo chachothe ngori already unodidhalesa kuno muSouth Africa zvino ndiwana ndisazvifesesi uri ari vachikotowana chidzulapo chachothe wodotovisa hani landiri helifungo ndikhangalakhanganyise ndingasiite na luthinga ane ndichiralo rina vadzulapo vafano richikadzipundelwa nga zvinji risina mishumo risina mahaya raengedzelwa ngavo vathu ndipfori alingodzula zvone na luthimu vusokhalwisedzese lifungo ndi dzakani jona na khambo papa kha vhupo ha Masisi kha fungo line hoyo ramulayo wa hapo kha vanokhomela vathu va fungo la Zimbabwe ndi kupfura avana mbono nahone vha khou dzhia vhuthu ha la Afrika Tshipembe vha vhu shumisa nga nḓila isi yone ndi afhala vhone vhavenḓa vha ri muthu tshimnayedza tshanḓa ene vho nyako to fara muvhili woṱhe ndi khou vhona uri zwine vha khou ḓa vho a zwi na mbuno nga khazwo nga vha tende zwezwo zwo vha linganaho nṋe ndi vhona uri vha songo fhiwa chidzulapo tsha fhano Afrika Tshipembe ngauri ro no ḓalesa na ikonomi ya fhano i khou konḓisa i khou shotha so nṋe ndi vhona uri a dovha a engedziwa nga vhaṅwe vha bannda ri ḓo vha vhanzhisa nṋe ndi vhona uri vha songo fhiwa chidzulapo avho vhathu vha no khou bva kha ḽa Zimbabwe ri kha ḓivha ro vha farela manzhi Chandu o zwi pfa musi uri tshivhalo tsha cholera ngei Hammanskraal tshi khou tsela fhasi ndo zwi pfa zwo ntakadza nga maanḓa ngori zwa khou thoma u tshuwisa ḽifhungo ḽa khou thoma u tshuwisa fhedzi ri ḓo vha na nyambedzano ri tshi tou ya marangani vha songo ṱutshela kule kha vha ḓibadekanye na SABC News kha vha ri kwame kana vha ri lume nḓevhe musi wo ṱaha mafhungo hune vha vha hone kana thaidzo dzine vha ṱangana nadzo vhuponi ha havho kha vha ri founele kha 011 714 6133 kana vha rumele email kha news@sabc.co.za SABC News ipfi ḽavho yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone a i dzhii sia ri a dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya Maambiwa
ri tshi khou bvela phanḓa tshivhalo tsha vhulwadze vhune ha khou vhiga tsumbadwadze dza cholera ngei Hammanskraal Pretoria tshi khou vhonala tshi khou tsela fhasi naho tshivhangi tsha vhulwadze tshi sathu wanala. Mera wa ḓorobo ya Tshwane vho Silas Brink musi vha tshi khou amba kha National Press Club kha mafhungo o fhambanaho vho katela na fhungo ḽa cholera Hammanskraal na tshumelo ḓoroboni ya Tshwane vho ri dzindingo dzo itwaho kha maḓi u bva dziphaipini a dzi ngo bvisela khagala tshivhangi. As a city government, our most immediate concern in the past few weeks has been the outbreak of cholera in the north of the city, claiming the lives of nearly 30 people. Our deep condolences once again go to the families of those who have succumbed to this dreadful disease. And yesterday, Temba Fosi, MMC for Utility Services, and I spent some time with a family who lost 3 of their members to cholera. In cooperation with provincial health authorities, we continue with our efforts to share information with the public about hygiene practices that will prevent the spread of cholera. Our own healthcare practitioners, together with generous support from Gift of the Givers, Doctors Without Borders, Old Mutual, Coca-Cola, SPA, Vodacom, and many others, are also working closely with provincial health authorities to ensure effective and compassionate treatment. The number of patients who report with cholera symptoms have, according to all indications, started to decline. But national, provincial and local government are still to determine the source of the cholera. I am advised by the experts that this is no easy task. It is made more difficult by the fact that unformalized settlements without proper water and sanitation reticulation and under the authority of traditional leadership is at the center of the area of the cholera outbreak. At the outset, I asked for the city to approach the CSIR, an important partner of ours, to check our test results on the Temba supply area, the part of Hammanskraal supplied by with water by the city. They have done preliminary tests which confirm our own no cholera detected in Temba tap water. But the CSI report stresses that further tests have to be done, and of course we continue to cooperate with the National Institute of Communicable Diseases, the Department of Water and Sanitation, and the Department of Health. But even if tap water in Hammanskraal is not the source of the cholera, the outbreak, the loss of human life, has highlighted, like no other event before, the plight of the people of Hammanskraal, as well as the farmers and owners of small holdings in the Rooiwal area whose land and water have been polluted by the state of the wastewater treatment plant. Upha zwinzhi nga ha tshiimo tsha maḓi kha ḽa Afrika Tshipembe ri ṱanganedza mueni washu u bva Water Research Council Professor Vho Ndivudzanyi Mpandeleni. Ndi madekwana Professor ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya Maambiwa. Kha musi ndi tshi nga tou vha vhudzisa mbudziso yo thoma ndi ya uri tshivhalo tsha cholera tshi khou sumbedza tshi khou tsela fhasi ngei Hammanskraal. Vha vhona u nga ri zwino vhadzulapo vha Hammanskraal vha nga ḓigeḓa. Ndi madekwana muhashi na dzi viewers dza SABC. Ndi soko to vhona uri a vho ngo to tea to ḓigeḓa nga nṱhani uri hu kha ḓivha na tsedzuluso dzine dza kha ḓi itiwa dzi tshi ya phanḓa. Hu khou sedziwa zwithu zwo fhambananaho mba mulovha na riṋe ra ri tshi ḓivha ri haningei ri khou lavhelesa uri zwavhuḓi ichi tshitzhili tsha cholera tshi nga vha tshi tshi khou bva tshingafhi ngauri hu na vhathu vhene a vhona uri vhaṅwe vha khou amba tshi khou bva maḓini, vhaṅwe vha khou amba uri zwi khou itiswa na nga maḓi ane a vhona uri a khou shumisiwa a tshi dovha shumiselwa kha zwiṅwe zwithu. Vhaṅwe vha ḓivha amba uri hezwi zwithu zwi khou bva na kha zwimela zwine zwa khou ṱavhiwa haningei, mara zwine ra ḓivha zwone ndi zwa uri hafhaḽa fhethu hu na probleme, ndi he probleme ita uri ri tandulule roṱhe ro vhea zwanḓa fhethu nthihi. Kha musi ndi tshi nga tou vha vhudzisa zwa uri sa izwi ri sa ḓivhi tshivhangi tsha uvhu vhulwadze ha cholera, vha vhona u nga ri nga u tou angaredza vha nga ri maḓi a Afrika Tshipembe o tsireledzea zwingafhani? Maḓi a vho riṋe hu
une ya vhona uri una fhethu une ya vhona uri o tsireledzea hone kha dziṅwe dzi ḓorobo kana zwiṱiriki kana dzi province. Ha ḓivha na huṅwe ne ya vhona uri ho ngo tsireledzea zwi tshi khou itiswa nga manyoro na mishonga ine ya vhona i khou shumiswa nga vhorabulasi, zwi tshi khou itiswa na nga tshampungane tshine ya vhona uri tshi khou bvuḓa huṅwe na huṅwe. Zwa dovha vhona uri zwi tshi khou itiswa na nga vhathu vhene ya vhona uri vha khou sokou tou laṱa dzi tshika fhethu ho fhambananaho milamboni na mini. Ende arali vha nga sedza tshampungane huna sa tsumbo ya Maskrala, tshampungane tshine ya vhona uri tshi vho thoma u kwama maḓi ane ya vhona uri a fhasi ane ra vhudza uri ndi ground water na maḓi ane ya vhona uri a khou ya kha mulambo uyu wa Epis River hanefha Maskrala. Khamusi ndi tshi nga tou vha vhudzisa mbudziso yo ri ṱhahelelo ya maḓi ri nga ri fhano Afrika Tshipembe i fhasi kana i nṱha? Zwavhuḓi arali vha nga tou sedza riṋe hu ḓi dzula hu tshi khou amba upfhi hu na ṱhahelelo ya maḓi kana mvula ine ra i wana ine ya vhona uri i fhedza i tshi khou ri ṋea haneyo maḓi i vha i mvula ine ya vhona uri ndi 440 mm uya kha 860 mm lune ya vhona uri musi i tshi vhambedzwa ne ya ḽifhasi ri dzhiwa ri sa tou vha na maḓi manzhi. Mara arali vha nga sedza maṅwe mashango ayo no nga vho Egypt, a North Africa na Morocco kana mashango ane a vhona uri a Middle East, vha ḓo zwi vhona zwa uri a vha tou vha na mvula ine ya vhona uri khamusi i a fhira 100 mm. Mara riṋe ri a kona u wana heyo. Zwine ya vhona uri zwine ra khou tea ita zwone ndi u tshintshisa kushumisele kwa vhoriṋe kwa maḓi na kuhumbulele kwa vhoriṋe, ngori tri vhathu vhanzhi vha dzula vha tshi khou humbula nga nṱhani uri mvula i bva nṱha ende ndi ya mudzimu, zwi amba vha fanela u sokou ita zwine vha tshi khou funa. Zwi vha zwi songo tou itiswa ngauralo nga nṱhani uri ri na thaidzo ya kilima ine ya vhona uri heyi thaidzo i kwama sekthara iṅwe na iṅwe ya vhulimi, ya maḓi, ya energy na dza health ngo tevhekana ngo tou ralo. Khamusi ndi tshi nga tou vha vhudzisa mbudziso yo fhedzisela ndi ya uri sa Water Research Council vha khou ita uri vhadzulapo vha vhe na nḓivho khathihi na uri vha vhone uri vhadzulapo vha na maḓi o linganaho na? Tsedzuluso nga nṱhani uri riṋe ri shuma u sedzulusa maḓi na tshampungane, ri na dzi project kha madzingu oṱhe o fhambananaho anea a ṱahe fhano South Africa. Ende zwine ra vha ri tshi khou ita zwone ndi zwa uri ri vha ri khou lingedza u sumbedzisa vhathu uri kha ri shumise nga maḓi nga nḓila ya vhuronwane, ri tshi khou ḓivha zwa uri haya maḓi ane ra vha nao hu ḓo ḓi swika tshiṅwe tshifhinga tshine ya vhona uri a ḓo fhela arali nga maanḓesa thaidzo heyi ya kilima ya ḓivha i tshi khou ḓi ya phanḓa. Ngori arali vha nga sedza dzi tsumbo dzine ya vhona uri dzi khou sumbedza uri kilima i khou yela lurumbu lufhio, i khou bva kha lurumbu lwa Western Cape i tshi dela thungo dza Eastern part ya ngeno thungo dza vho Mpumalanga, lune ya vhona uri zwi amba uri sekthara heyi ya vhulimi na ya maḓi ndi yone ine ya vhona uri i ḓo kwamesea nga maanḓesa nga nṱhani uri ri ḓo swika hune ya vhona uri haḽa maḓi o ṋewaho sekthara ya vhulimi ane aḽa a 62%, zwi amba uri a fanela u ṋewa dziṅwe dzi sekthara dza ikonomi uri ri kone u shera haḽani maḓi uri muṅwe na muṅwe a kone u vha na chance yo kona u wana hayo maḓi o fhelelaho. Ri na dzi program dzo fhambananaho dzine ra khou dzi ita rine ya vhona uri ri vha ri khou pfumbudza vhathu uri vha kone u ḓivha uri zwavhuḓi maḓi a vhoriṋe a kha tshiima tshifhio, ndi zwifhio zwine ra khou tea uri ri ite zwone, na anea mafhungo anea a cholera ine ra khou ṱangana ri khou shumana nao zwa zwino. Ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho vho Profesa hovho vho Profesa vho Ndivhudzannyi Mpandeli. Zwa zwino kha ri pfhe zwa muhasho wa zwa muḓagasi kha tshandu. Ndo livhuwa Ali, Minista wa muhasho wa muḓagasi Dokotela Vho Khosiyentshu Ramokgopa vha ri vho lindela vhukuma thandela dza muḓagasi wa zwiko zwa mupo dzine dza ḓo thusa uri ḽino shango ḽi kone u fhelisa thaidzo dzaḽo dza muḓagasi. Vho Ramokgopa vho dalela tshiṱitshi tsha muḓagasi wa solar tsha Redstone Concentrated Solar Thermal Power ngei Postmasburg, vunḓuni ḽa Northern Cape. Tshiṱitshi itshi tsha muḓagasi wa solar une wa ḓo funga miḓi yo no fhira zwigidi zwa maḓana mavhili yo kona u sika mishumo ya zwigidi zwiraru na maḓana maṱanu. Hu khou lavhelelwa uri muḓagasi uyu u ḓo thoma u shumiswa ṅwakani nga murahu ha musi tshiṱitshi itshi tsho vha tsho valiwa nga tshifhinga tsha vhulwadze ha COVID-19.
We are making marginal but yet significant gains in relation to improving the energy availability factor, the efficiency of the ESCOM units. On Friday, the 2nd of June, we reached a significant milestone. We're at about 60% of the energy availability factor, and this is ahead of the 3 units at Kusile coming on stream. So we're buoyant about the prospects of at least reducing the intensity of load shedding and also its frequency, the number of days where we're experiencing load shedding, and the fact that during a winter day you can have a period where there's no load shedding. It's a significant milestone. Of course, it's not sufficient because we must get to a stage where there's no load shedding at all, and that's why we are relying on new generation capacity outside ESCOM, and today we have come to monitor the progress that is made on the Redstone project. Is the single biggest renewable energy project in the country by value of investment, about 12 billion rands. There's 1,600 workers here on site. 40% of them are local, 90% of them are South African from other parts of the country. So it's significant in that instance. And of course, concentrated solar power is a new energy source, essentially illustrating that there's additional new innovations in the generation space. And the point to be made is that, yes, the initial intention, it was meant to come on stream in October, but because of issues of force majeure, we anticipate that early next year it will come on stream, but we are very confident. So the important thing is to build the energy sovereignty for the country. We need to look beyond the ESCOM generation capacity. We look into solutions like this and many other renewable energy projects, and that's why we'll be going on the next big bid windows for renewable energy, so that there's a healthy mix of fuel sources or energy sources, and of course we are transitioning towards a fossil-free economy in the country, and this is really the hallmark of what the country can achieve, and we are very proud of the pace, the cadence of the transition, and the fact that we are at the same time getting to grips with resolving load shedding. Of course, winter is still going to be very difficult. We're still expecting very cold weather going into the future. The next 3 to 5 weeks will be significant, but we are confident that we should be able to keep it to a lower intensity of load shedding. And once we come out of winter, like I said to the general public, we keep on improving the energy availability factor. We're working with the private sector. As I speak to you, there's additional capacity we've placed at Matla, Kriel, Kendal, and Majuba to help us to improve the energy availability factor. So we are deliberate, we are precise, intentional about that which we want to do. We accept the fact that people are impatient, they are aggrieved, they are despondent, but this is to show that we are making progress. We'll be able to defeat load shedding. You spoke talking about the next bid window in terms of renewable energy. What are we looking at? When is it starting, and how fast do you want that to progress? So we're looking at a combination of PV and wind, about 5,000 megawatts. We're looking at 1,200 battery storage, 1,200 megawatts of battery storage. We're looking at 3,000 megawatts of gas. We're looking to import about 1,000 megawatts of energy from neighboring countries. We want to do that by mid-July. Would have gone out, and what is key also in going out with regards to the next bid window is to ensure that with regards to renewable energy, we are able to match the location of this renewable energy project to where there's grid capacity, because the major problem is grid capacity. You saw in the last bid window 3,000 megawatt was unallocated because there was no grid capacity. So we're going to match, if you like, projects to grid capacity so that we are able to connect them on stream as soon as possible. And then we're also working with ESCOM on the transmission development plan. Essentially, it's about the strengthening of the grid, the expansion of the lines, the computation that ESCOM has done. You'll need about 210 billion rands to do that. But we need to plan now so that we are able to accommodate the kind of transition that we want, new energy sources going into the future. So it's a parallel process. As you go out with regards to the bid windows, you need to expand the lines and then also strengthen the grid so that the South African economy and her people can benefit from new generation sources.
Lova ḓuvha ḽa madakalo vhukuma kha vhadzulapo vha ino na ngei Besheba ngei Kirkwood vunḓuni ḽa Eastern Cape musi vho swikelela u kona u vhidza fhethu he vha bebelwa hone uri ndi hayani. Vha muhasho wa vhulimi na mavu vho ṋetshedza bammbiri dza vhuṋe ha mavu na phiriselo ya mavu kha vhadzulapo avho. This is our department's policy, guided by the South African government, to bring back dignity which was taken away by the apartheid laws, in particular the 1913 Land Act. And then we have Tranca, and this is what we used in transferring back to the ownership of the people. This 8,300 hectares of land. The initiative on its own is going to help us to accelerate service delivery to the area. Remember, we are an agricultural area, which is in nature a citrus area, you know. So with this title deed, it's going to assist us, you know, in terms of putting our people on the mainstream of the sector. Vhadzulapo vha Nqamakhwe vunḓuni ḽa Eastern Cape vha na fulufhelo ḽa uri u fhaṱiwa tshiṱitshi tsha mapholisa tshine mugaganyagwama watsho wa vha 1.8 biḽioni dza dzirannda i ḓo vha ḓisela mbuelo. Minista wa mapholisa Vho Beyicele vho ḓivhadza zwa uri tshelede iyo yo vhetshelwa u fhaṱa zwiṱitshi zwa mapholisa zwa 13 Afrika Tshipembe nga vhuphara. Vhadzulapo vha Nqamakhwe vha ri tshiṱitshi tsho vha tsho dzhia tshifhinganyana tshi khou lemedzwa nga u shumela mivhundu minzhi nahone vha khou ṱoḓa tshiṱitshi tsho dzudzanaho. When you go to the police station at night, you can't get inside. Even the police do not come out because they are also not safe. We make statements through a window. We want the government to help because we don't know where the contractor disappeared to. I have been here since 8 a.m. and I was told there are no police van. Others have left without getting any help. Nqamakhwe police station is failing us. We took many actions to get this police station fixed. We went to municipalities and station commanders. These structures have been in this state for more than 15 years. But in all our efforts, we have not received any update about the renovation of this police station. Plans are already underway to build a new police station in that area. These include an official site identified for this purpose. Engagements are at an advanced stage between the SABC and the Department of Public Works to finalize the project plans. The Provincial Commissioner has prioritized this matter. Hezwi ndi zwifhinga zwavhuḓi zwi takadzaho kha mbekanyamushumo yashu ya zwa maramani. Ri ḓo vha ri khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o dziaho nga nḓila yo khetheaho ri sa khou sia tombo nṱha ha ḽiṅwe. Nṋe ndo ḓa uri ri takule ino mbekanyamushumo yashu ya zwa maramani ri ise maṱhakheni maswa. Ri ḓo vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe a ndeme a kwama u vhonesa lushaka. Hafha ri ḓo vha vhudzisela mbudziso dzoṱhe dzi konḓaho uri vhone vha kone u sala vho wana ngoho na phindulo dzoṱhe. Ndi nṋe ndi vhuya Maṱhoḓe kha ri vhe roṱhe malavhuraru madekwana a bva kha awara ya malo kha SABC 2 DTT na kha SABC Plus. Heyi no mbekanyamushumo iyi a si yo ṱahela. Ri khou ṱanganedza hafhu kha Maambiwa fhano kha DTT. Mbambe ya uno ṅwaha ya Comrades Marathon i khou lavhelelwa uri i ḓo vha ya nṱha vhukuma. Ezwi ndi u ya nga vhagidimi vhakoni vha kale. Mbambe ndapfu i khou takuwa u bva ḓoroboni ya Pietermaritzburg u swika Durban. Hu na mafhungo avhuḓi kha vhakundi sa vhunga vhadzudzanyi vha Comrades Marathon vha khou engedza masheleni.
zwa zwino ṱanganedza muṅwe wa vhahashi vha SABC ndi mushumisani wa rine fhedzi ene unga engei radioni kha Phalaphala FM ndi Tiko Liphazi ane khou dzhenela mbambe ya Comrades Marathon. Tiko koni ṱanganedza kha Maambiwa fhano kha DTT. Ṱhamusi thoma kho ri vhudzisa uri ndugiselo dzo tshimbila hani dza mbambe ya matshelo? Chandu na vataleli vote va televishini mathabama kana ndiri madekona kudinga manda ndugiselo dza mbambe hino ni ya Comrades Marathon ya 2023 ndi ngambo redzo tshimbila zwa kudinga manda tshikholavheledza kha musi ṱhoḓea dzoṱhe dzine dza tea uri muthu a dzi swikelele phanḓa musi a tshi nga ḓiwana a tshi wa tshimbila tsha mbambe hei khulwane nga maanḓa ḽifhasini ḽoṱhe u tea uri a dzi swikelele na nṋe ndi vhona kha vhathu vhane vho swikelela kha musi ṱhoḓea dzenedzo katela na ndugiselo dzine nda nga vha ndo dzi ita na u sumbedzisa uri ndi kone u tenda uri ndo lugela u gidima heino mbambe ya 2023. Kha musi Tiko ndi tshi nga toni vhudzisa uri mbambe ei amba mini kha inu? Heino ndi mbambe khulwane nga maanḓa ḽifhasini ḽoṱhe lune vhunzhi ha vhathu vha fhedzisela kha musi vha na lutamo lwa uri a gidime hei mbambe fhedziha mashudu mavhi ndi a uri a zwo ngo leluwa u gidima hei mbambe zwi ṱoḓa zwithu zwinzhi nga maanḓa zwi ṱoḓa ḓivhudza zwi ṱoḓa tshifhinga zwi ṱoḓa na ndugiselo dzo teaho u tshi khou lavhelesa tshifhinga tshine wa tea uri u tshi vheye uri u swikela ṱhoḓea dza hei mbambe. Ndi vhona zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri ndi ḓiwane ndi tshipiḓa tsha hei mbambe nga maanḓa ndi tshi khou lavhelesa uri ndi lwa vhungana vhutshiloni hanga ndi khou dzhenela hei mbambe hone hai tshifhinga tshoṱhe tshi fhedza gidima hei mbambe u a pfha ungari khamusi ndi mafhungo ane zwo guma u tshi khou lavhelesa vhuṱungu vhune wanga vho ṱangana naho badani fhedziha u tshi fhedza u gidima hei mbambe u sokou tou pfha u na lutamo na dzangalelo ḽa uri na i tevhelaho ya ṅwakani i vhuya lini nga nḓila ine khamusi vhaṱaleli na vhafuni na vhatikedzi vha ita uri zwi leluwe ngayo naho zwi tshi khou vha vhanyipfeni tshi khou ḓiphina u gidima hei mbambe ine ya vha ya dzitshakhatshakha none ya maimo a nṱha ngorali. Tiko rine ri ḓivha sa muhashi ezwi zwo gidima zwo thoma lini na uri zwezwi zwa mbambe ya Comrades Marathon u dzhenelela mbambe ya Comrades Marathon no zwi thoma lini ni khou thoma na ṅwaha kana nga u tou funesa zwithu kana ndi kale ni mugidimi? Mafhungo o gidima ndo a thoma a mafhungo a u sokou tou ita nḓowenḓowe yori mutakalo wa ndeme kana mutakalo ndi wa ndeme kha muthu ngo ralo na sokou thoma mafhungo ane uri hai ndi khou ḓi gidima sa u ita nyonyoloso na thoma nga dzi 10 kilometers na thoma nga dzi 21 zwa ḓa zwa ra dzi 42 ni tshi khou gidima dzi 42 ha thoma vha na mafhungo uri a jevana khamusi na ene Comrades unga i swikelela fhedziha zwi bva nga kha ṱhuṱhuwedzo ya uri no no thoma vha kha club u vha tshipiḓa tsha club ndi mafhungo mahulwane nga maanḓa zwenezwo wa vha na ndavhelo dza uri vhone vha ḓo gidima thino swika lini vha ḓo gidima 21 no swika lini vha ḓo gidima 42 swika lini hone ha khe vha sa i Comrades Marathon nango vha ya Comrades Marathon yanga ya u thoma yo vha nga ṅwaha wa 2019 ye nda i fhedza nga 11 hours 45 minutes ha ḓa vha na COVID-19 ri tshi vhuya nga ṅwaha wa 2022 zwa vha zwi khou kombetshedza uri ndi khou ita Comrades Marathon yanga ya vhuvhili nahone ndi ya Downrand vha Pietermaritzburg uri vha ḓoroboni ya Durban hone yanga iyo ho vha na u swika hone ha vha na u phuletshedza havhuḓi nga maanḓa arali u tshi nga lavhelesa u khwinifhadza zwithu ngori ndi fhaḽa he nda mbo ḓi fhedza nga 10 hours 15 minutes zwi amba uri hu na 1 hour 30 minutes ye nda swika hone nda i vhulunga kha tshifhinga tshe nda vha ndi khou tshivhedza ndi badani. Ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshaṋu Tiko Chandu Tiko u khou sumbedza uri ṱhoḓea dzo ḓala vhukuma lune arali ro vha ri na tshifhinga ra ri tshi nga tou mu vhudzisa uri ṱhoḓea edzi dzine muthu a nga vha nadzo dzine dza ita uri a dzhenelele mbambe eyi ndi dzifhio fhedzi kha ri ḽi gumise hanefha. Fhedzi nṋe ṅwaha u ḓaho ndi khou gidima Comrades Marathon ngauri ri khou zwiona zwa muvhili wono hulesa lune ndi a tenda no fulufhela uri nda nga thoma u ḓisa kha dza dzinyonyoloso na nṋe ndi nga fana na vho Tiko nda vha muthu na vhori ndi tshi nada zwino mbekanyamushumo ya Maambiwa yo tshimbila nga yeneyi nḓila ro livhuwa nga maanḓa u vha hone havho na rine kha ino mbekanyamushumo na vhupfhiwa havho he vha ri kwama kha Facebook na kha Twitter vha ise phanḓa na u vha na rine fhedzi ri khou vhuya lini Ali? Ri khou vhuya nga musumbuluwo u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi. Da.